Grabe, mga nabaliw na. Nabaliw na sa pagod. Lapit na daw kami sa may level 2. Ayan na. Yung may level 2. Level 1 pa lang. Level 2 na to. Papakit na kami sa level 2. If you sing for joy, the rest of us will lift our voices too. Oh, but no matter what you feel inside, there's no need to. Wow! Diyan tayo. 200. Wow! Ang ganda dyan mamaya. Ay, yan ang quarry road ah. Hoy, Ito na. Ano pang meron sa quarry? Ano ba meron sa quarry? Hindi ko alam. mga ano. Aquarium. Ano aquarium? Kaya may level 2. Nasa level 2 na daw kami. Level 2 na kami. Umuulan. Ng konti. Among the nations, tribes, and tongues, we have sisters and brothers. And when we meet in heaven, we will recognize each other. Joy so deep. Akit kami sa may high level daw. Ayun sa dulo. Jay, ano? Go! Lovely basket. I told you, I warn you my BFF. Huwag kang magtangka pumunta rito. Ang rayuma mo, akatake. Oh, nakarating na kami sa tower. Yung kanina, sa tower yan. Oh, a circle of friends. Ooh, yeah. Circle of friends. Circle of friends. Of friends. Circle of Namin. Last na ba to? Last adventure na to. Kasi sabi mo, palabas na tayo doon sa lake, di ba? Ah, di, doon na. Yes. Sa hindi ahoy ka? Panggatong talagang nahanap nito Si Inday. si, si, ay! Si Inday as. Naghahanap siya ng panggatong. Saan tayo ng baliktad? Ganito daw maglakad ng baliktad. Joy, the rest of us will lift our voices too. Oh, but no matter what you feel inside, there's no need to pretend. That's the way it is in this circle of friends. In a circle of friends, we have one Father. In a circle of friends, we share this prayer that will gather together, no matter how the highway bends. I will not lose this circle of friends. Ganito, ang tamang pagbabasa lugar na to. Ganyan. Para hindi ka madulas.
Uuna yung paa mo kaysa katawan. Panang pa. Pag bumaba daw, nakaganito. At dito lang naman to. Dito lang tayo. Doon hindi. After the first part got 10 minutes of stairs. No, after the first, okay. But coming down, right? In the shelter. With a love so sweet. Animal ka. Uy, maganda pala to. Exercise. Uy, exercise pala to sa puwet. We share this grace. We share this path. That it will not be long before all will enter in to the shelter of this circle of friends. That it will not be long before all will enter in to the shelter of this circle. Yay! Sa wakas, mission accomplished. Sa susunod na naman. Sa susunod na kabawan nata. Enjoy. Enjoy. Hindi pa tapos yung aming paglalakbay. Mayroon pang extension na sa ibang bahagi ng bundok. Ito ang tinatawag na Hindi. Hindi. Parang bakit? Yan kasi ang pangalan niya, hindi. Kaya sorry. Oh, may station dito. Saan papunta? Mayroon station. Sure. We are in Kaharoka. Nandito kami ngayon sa isang buko-buko kung saan Kaharoka. Ang pangalan ay Kaharoka. Welcome to Kaharoka. yan, lookout point dito. Guys, don't wasting your time. Time is gold, you know. Kasi paggabi na, alas 8 na. Pero maliwanag pa rin dito. Ganyan ang Singapore. My magic. Paparating na kami sa may ilog. Sa ilog. Wow, ang ganda ng daan. Bagay ito sa mga may rayuma. Mamaya mag-sit line tayo one by one. O sige. Maglaro tayo dyan. Baka masira, basi. Bayaran pa natin. Tarambulingon tayo dyan. Kung sino ang matambling dyan, panalo. May... Pwede pa ako mo. Ay, akala ko kung ano, visit ko ba yan? Biglang ngayon, malas dahon ba? Hindi ganda kaya oh. Hoy! Ayoko yan. Ayoko yan, baka lumipad ka mo. Hindi ganda yan. Uy, masi. Dito na kami. Kaso bakit may kumakain dito? Wow, amazing. Amazing. Uy, nandun tayo kanina sa ibabaw. Yan, sa tuktok. Alam mo, nandito na kami. Doon Sa tayo may kanina sa taas. Palawan. Nandito kami sa may Palawan. At alam nyo ba guys, na doon kami nagaling. Oh. Doon sa putok. Doon kami kanina. Oo. Uy, may pako. Ay, dami pako. Doon kami galing. Doon kami kanina, doon. Tapos bumaba kami dito. Grabe ang aming adventure. Daming fish. Place in this circle of friends.
in a circle of friends. We have one Father in a circle of friends. We share this prayer that every orphan soul will know, and all will enter in to the shelter of this circle of friends. If you weep, I will weep with you. If you sing for joy, the rest of us will lift our voices too. Oh, but no matter what you feel inside, there's no need to pretend. That's the way it is in this circle of friends. In a circle of friends, we have one Father. In a circle of friends, we share this prayer that we'll gather together no matter how the highway bends. I will not lose this circle of friends. Among the nations, tribes, and tongues, we have sisters and brothers. And when we meet in heaven, we will recognize each other.